رسوله الأمين. أما بعد، شعب سوريا العظيم، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء. In the name of God, the most gracious, the most merciful, praise be to God, Lord of the worlds, and peace and blessings be upon his faithful messenger. To the great people of Syria, the recent events that have unfolded in the province of Sueda mark a dangerous turning point in Syria's security and political landscape. Clashes escalated between lawless armed groups on one side and Bedouin tribes on the other, leading to an unprecedented deterioration in the situation. The violence began with intense fighting between these factions, which nearly spiraled out of control, were it not for the intervention of the Syrian state, which managed to calm the situation despite the extreme difficulty. However, the Israeli intervention reignited tensions and pushed the country into a perilous stage, threatening national stability due to the brazen bombardment of the south and government institutions in Damascus. Following these developments, both American and Arab mediators intervened in attempts to de-escalate the crisis. Despite our constant warnings that the absence of the Syrian state in certain areas would lead to chaos and potentially reignite broader violence, what ultimately happened was even worse. With the state temporarily withdrawing from some areas, armed groups from Sweida launched violent revenge attacks on Bedouin communities and their families. This triggered mass displacement and created an atmosphere of terror and chaos. These retaliatory attacks, accompanied by gross human rights violations, prompted other Arab tribes to rush in, attempting to lift the siege on the Bedouin inside Sweida. This only escalated tensions and brought about major shifts in Syria's security environment. Amid this tragic scene, the Syrian government received numerous international calls, urging it to intervene again, to stop the bloodshed and restore order and stability. In this context, it is necessary to highlight the following. First, the narrow interests of certain individuals in Sweida played a significant role in derailing the situation. We witnessed the emergence of separatist ambitions among figures who sought foreign backing and led armed factions engaged in rapid and brutal violence. This, despite the fact that the Syrian state stood by Sweida after Syria's liberation, supporting it and providing essential services. Unfortunately, these actors and forces of chaos have tarnished the image of that city and undermined its national role. Seeking help from foreign powers and turning Sweida into a tool for international conflicts serves no interest of the Syrian people. It only worsens the crisis and threatens the unity of the country. Unfortunately, these actors and forces of chaos have tarnished the image of that city and undermined its national role. Seeking help from foreign powers and turning Sweida into a tool for international conflicts serves no interest of the Syrian people. It only worsens the crisis and threatens the unity of the country. Second, Arab tribes in Syria have always represented noble values and principles, rushing to the aid of the oppressed and standing firm in the face of adversity. Historically, they have supported the Syrian state, offered sacrifices, and helped repel both internal and external threats. They have been a vital force for preserving Syria's unity and stability. Although their honorable stance is deeply appreciated, some tribes tried to defend themselves individually against the threats they faced. While we understand the humanitarian motivations behind these attempts, we must stress that such actions cannot substitute the state's role in administering the country and ensuring security. Only the Syrian state can maintain sovereignty and authority over every inch of Syrian soil. We thank the tribes for their bravery, but we call on them to fully comply with the ceasefire and obey state directives. Everyone must understand that this moment demands unity and full cooperation to overcome what we are collectively facing and to protect our land from foreign interference and internal strife. Third, we thank and value the significant role played by the United States of America in affirming its support for Syria during these difficult times,
and in expressing its commitment to the country's stability and reconstruction. We must also acknowledge the effective support from Arab nations during this phase, as well as the involvement of Turkey, which was part of regional efforts to promote de-escalation and stability. Likewise, the European Union, Russia, and China have taken strong positions in condemning Israeli bombings and repeated violations of Syrian sovereignty. This international consensus by our partners reflects a shared desire to safeguard Syria's stability and sovereignty, and a joint commitment to prevent any further interventions that could threaten the country's unity. These positive stances are the fruit of unified and effective diplomacy that has successfully tied Syria's interests with those of its neighbors and the broader world. They reflect Syria's ability to influence its regional and international environment and reaffirm that Syria remains central to global developments. Its pivotal role in achieving stability across the region cannot be ignored. Fourth, we must not judge the entire Druze community for the actions of a small faction that veered into positions unrepresentative of this noble and historic sect. Sueda has always been and remains an integral part of the Syrian state, and the Druze form a foundational pillar of our national fabric. We must understand that any attempt to dismantle the unity of the Syrian people or exclude any of its components constitutes a direct threat to national stability. Events over the past few months have demonstrated that the people of Sweida, in all their diversity, continue to support the Syrian state and reject projects of division, aside from a small group trying to pull them away from this patriotic position. Fifth, the Syrian state remains committed to protecting all minorities and religious groups in the country. It will hold accountable every violator, regardless of which side they belong to. No one will escape justice. We disavow all crimes and violations, whether committed inside or outside of Sweida. We affirm the importance of achieving justice and applying the rule of law to all. To our brothers, both Druze and Bedouins, we urge you to protect one another. The centuries of coexistence you share, the deep historical bonds, the kinship, the shared destiny, and the one homeland, all of these are far more powerful than any temporary discord or passing events. At this delicate moment, it is critical to prioritize reason and wisdom. Let space be given to the wise and responsible figures on both sides to play their role in mending the rift, calming hearts, and restoring peace. At the same time, we must firmly confront anyone seeking to inflame sectarianism, spread hatred, or incite revenge. Based on its national responsibilities, the Syrian state will use all available power and resources to support every effort toward reconciliation in order to preserve civil peace, societal unity, and long-term stability. In conclusion, the facts confirm that Syria is not a testing ground for experiments in partition, secession, or sectarian incitement. Those who chose the path of division have already collided with tragic consequences, proving the danger of this direction. Today, it is imperative to return to the right path and unite on a national platform that offers a real foundation for rebuilding Syria's future. The strength of the Syrian state stems from the cohesion of its people, the resilience of its regional and international relationships, and the alignment of its national interests, factors that solidify its stability and reinforce its long-term resurgence. Let me not forget to pay tribute to the martyrs of this nation, those who gave their lives to defend their land and support the oppressed, and to the victims of this sedition. I ask God to accept them in His paradise, to heal the wounded, and to grant us all peace. Praise be to God, Lord of the worlds. Peace and God's mercy and blessings be upon you all. في الوقوف إلى جانب الدولة السورية وتقديم الدعم والتضحية في مواجهة التحديات التي مرت بها البلاد، كما كانت العشائر في العديد من الأوقات حائط صد ضد التهديدات الخارجية والداخلية، وأداة فاعلة في الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها. على الرغم من موقف العشائر المشرف، فإن بعض هذه المجموعات قد حاولت أن تدافع عن نفسها بشكل منفرد
في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرضت لها. ورغم تفهمنا للدوافع الإنسانية خلف هذه المحاولات، إلا أنه من المهم التأكيد أن هذه التصرفات لا يمكن أن تكون بديلا عن دور الدولة في إدارة شؤون البلاد وبسط الأمن، فالدولة السورية هي وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في كل بقعة من الأراضي السورية. إننا إذ نشكر العشائر على مواقفها البطولية، لكننا ندعوها إلى الالتزام التام بإيقاف إطلاق النار والامتثال لأوامر الدولة، وعلى الجميع أن يتفهم أن هذه اللحظة تتطلب وحدة الصف والتعاون الكامل من أجل تجاوز ما نمر به جميعا، والحفاظ على بلدنا وأرضنا من التدخلات الخارجية أو الفتن الداخلية. ثالثا، نشكر ونثمن الدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في تأكيدها الوقوف إلى جانب سوريا في هذه الظروف الصعبة وحرصها على استقرار البلاد وإعادة إعمارها. كما لا يمكننا أن نغفل دور الدول العربية التي قدمت دعما فاعلا في هذه المرحلة، وكذلك تركيا التي كانت جزءا من الجهود الإقليمية الرامية إلى دعم الاستقرار والتهدئة. وفي ذات السياق فإن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين قد اتخذوا مواقف قوية في رفضهم القصف الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة للسيادة السورية. هذا التوافق الدولي الذي أظهره هؤلاء الشركاء يعكس الحرص المشترك على استقرار سوريا وسيادتها، ويؤكد التزامهم بعدم السماح باستمرار أي تدخلات تهدد وحدة البلاد. إن هذه المواقف الإيجابية لا تأتي إلا من خلال دبلوماسية فاعلة وموحدة استطاعت أن تربط مصالح سوريا بمصالح جيرانها والعالم بأسره، مما يعكس قدرة سوريا على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي، ويثبت أن سوريا لا تزال في قلب الأحداث العالمية ويكمن دورها المحوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة. رابعا، لا يجوز أن نحاكم الطائفة الدرزية بأكملها بسبب تصرفات فئة قليلة انزلقت في مواقف لا تمثل تاريخ هذه الطائفة العريق. لقد كانت محافظة السويداء ولا تزال جزءا أصيلا من الدولة السورية، كما أن الدروز يشكلون ركنا أساسيا من النسيج الوطني السوري. علينا أن ندرك أن أي محاولة لتفكيك وحدة الشعب السوري أو إقصاء أي مكون من مكوناته تعد تهديدا مباشرا لاستقرار سوريا. وقد أثبتت الأحداث خلال الأشهر الماضية أن أبناء السويداء بجميع أطيافهم يقفون إلى جانب الدولة السورية ويرفضون مشاريع التقسيم، باستثناء مجموعة صغيرة تحاول دفعهم بعيدا عن هذا الموقف الوطني. خامسا، تلتزم الدولة السورية بحماية الأقليات والطوائف كافة في البلاد، وهي ماضية في محاسبة جميع المنتهكين من أي طرف كان، ولن يفلت أي شخص من المحاسبة. ونحن نتبرأ من جميع الجرائم والتجاوزات التي جرت سواء كانت من داخل السويداء أو خارجها، ونؤكد على أهمية تحقيق العدالة وفرض القانون على الجميع. وإلى الإخوة من أبناء الدروز والبدو، احرصوا على بعضكم البعض، فالجوار الذي جمعكم لقرون طويلة والروابط العميقة التي تجمعكم من تاريخ مشترك وقرابة ومصير واحد ووطن جامع هي أسمى وأقوى من أن تعصف بها خلافات طارئة أو أحداث عابرة. وفي هذا الظرف الحساس تبرز الحاجة الماسة إلى تغليب صوت العقل والحكمة وفتح المجال أمام العقلاء والحكماء من كلا الجانبين للقيام بدورهم في رأب الصدع وتهدئة النفوس وإصلاح ذات البين، كما يجب التصدي بحزم لكل من يسعى لإثارة النعرات أو إذكاء نار الطائفية أو الترويج لخطاب الثأر والانتقام. وإن الدولة السورية انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية ستقف بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات إلى جانب كل جهد يسهم في المصالحة، حرصا منها على السلم الأهلي ووحدة المجتمع واستقراره. وفي الختام، تؤكد الوقائع أن سوريا ليست ميدانا لتجارب مشاريع التقسيم أو الانفصال أو التحريض الطائفي، فقد اختار البعض طريق الاختلاف والانفصال واصطدموا بنتائج مأساوية أثبتت خطورة هذا المسار. واليوم بات من الضروري العودة إلى جادة الصواب والالتقاء على أرضية وطنية جامعة تشكل منصة حقيقية لبناء مستقبل سوريا، فإن قوة الدولة السورية تنبع من تماسك شعبها ومتانة علاقاتها الإقليمية والدولية وترابط مصالحها الوطنية
ما يرسخ استقرارها ويعزز نهضتها على المدى البعيد. ولا يفوتني أن أترحم على شهداء الوطن ممن قضوا للدفاع عن وحدة أرضهم ونصرة المظلومين، وعلى ضحايا الفتنة أسأل الله أن يتقبلهم في جنانه وأن يعافي الجرحى ويشافيهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.